안녕하세요. 진쌤입니다. So welcome back to 진쌤's Keep It Up. So today, 오늘은 Unit 2 문법 첫 번째 공부 같이 해보도록 하겠습니다. So today's grammar is grammar first. It's verb and adjective, 을 뿐만 아니라. This grammar is used to express additional information, or at the same time, English equivalent will be not only A, but also B. So, for example, 요즘은 결혼하고 맞벌이를 할 뿐만 아니라 주말부부로 지내는 경우도 많다. So, these days, 자, 요즘은 결혼하고, in here, 결혼하고 after getting married, 맞벌이를 할 뿐만 아니라, so 맞벌이를 하다, one, which is A, 그다음에 주말부부로 지내다, which is B. So 맞벌이를 할 뿐만 아니라 맞벌이를 하다, to have a dual income. Okay? Which means both wife and husband have job. So they both working. Okay? 맞벌이를 하다. 주말 부부로 지내다. 주말 부부, like weekend couple. They only get to see each other on the weekends. Okay? So 요즘은 결혼하고 맞벌이를 할 뿐만 아니라 주말 부부로 지내는 경우도 많다. So these days, after getting married, not only having a dual income, but also they live as a weekend couple. Okay, there are a lot of cases like this. Okay, second one. 경제적으로 힘들 뿐만 아니라 개인 생활을 중시하는 분위기 때문에 결혼하지 않는 사람이 증가하고 있다. 결혼하지 않는 사람이 증가하다. 자, so people 결혼하지 않는, so 뭐하지 않는, so people who are not getting married, so people who don't want to get married, 하지 않는 사람이 증가하고 있다. It's increasing. Why? 분위기 때문에. Because of this. So two reasons. A, 경제적으로 힘들다. Financially, they're having difficulties. Okay, 경제적으로, financially having difficulties. 힘들다. 그다음에 개인 생활을 중시하다. So 개인 생활, personal life, it's more important. So 개인 생활을 중시하다. So people think their personal life is more important than the marriage life. So which is 개인 생활을 중시하는 분위기 때문에, because of the atmosphere of importance of personal life, which is individualism. Because of these two reasons, there are a lot of people who are not getting married. So for the conjugation, you can use with the verb and adjective if the stem ends in consonant, gonna add 을 뿐만 아니라. So 먹다, 먹을 뿐만 아니라. 좋다, 좋을 뿐만 아니라. However, if the stem ends in a vowel, you're gonna add 리을 뿐만 아니라. So 결혼하다 ends in vowel, 결혼하, and add 리을 뿐만 아니라, and 리을 normally goes underneath it. Right? So 결혼할 뿐만 아니라. 모시다, 모시 ends in vowel, and 리을 goes under. So 모실 뿐만 아니라. So 모시다 can be used in this sentence. For example, 부모님을 모시다. So 부모님을 모시다 would say like to support parents. Okay, in the sentence, 모시다 can be used.
Then 살다, 리을 irregular. So because of its consonant, we are supposed to add it 을뿐만 아니라, right? But 리을 irregular and this 으 comes after the whole thing, drop it. So you're going to add 뿐만 아니라 to the stem. So we don't drop the 리을 here, okay? So keep the 리을 and the 을, the ending 을, drop it. So it becomes 살뿐만 아니라 살 and add 뿐만 아니라 becomes 살뿐만 아니라. So here's more exercise. So if the verb adjective stem ends in consonant 을뿐만 아니라, and if it ends in vowel, you're gonna add 리을뿐만 아니라. So there are verb and adjective, right? So verb and verb, 먹다, 앉다, ends in consonant. So 을뿐만 아니라 예쁘다, 편하다, to feel comfortable. comfortable. 예쁘다, 편하다, both are adjective and both ends in vowel, right? So 리을뿐만 아니라 both, and 좋다, adjective, 없다, do not have, right? Ends in consonant, so you're gonna add 을뿐만 아니라 for both. 사다, buy, 말하다, speak, ends in vowel, so you're gonna add 리을뿐만 아니라 here. 많다, ends in consonant, you're gonna add 을뿐만 아니라, and of course there is a irregular. So 디귿 irregular, we would change it to a 리을 and add 을뿐만 아니라. So it becomes 들을뿐만 아니라. And 덥다, 비읍, we're gonna change to 우. So 더, 우, and we're gonna add 리을뿐만 아니라. So it becomes 더울뿐만 아니라. And 리을 irregular. So here, 길다, 만들다, 살다. So it all ends in 리을. So we are supposed to add it 을뿐만 아니라, right? However, we keep the 리을, and if the ending start with 으, we're gonna drop it all. So all you need to do is you keep the 리을, so 길, and all you need to do is add 뿐만 아니라. So it become 길뿐만 아니라, same thing. 만들다, you're gonna add 뿐만 아니라, 만들뿐만 아니라, 살다, keep the 살, and you're gonna drop the whole thing, 리을, drop it all, and add it 뿐만 아니라, 살뿐만 아니라. Okay, that was the conjugation. And lastly, the sentence here, let's do the conjugation first. And we're going to take a look at each sentence and find out what it means. So remember, adjective, verb, stem, ends in consonant. Gonna add 을뿐만 아니라. But if it ends in vowel, we're gonna add 리을뿐만 아니라. Remember this one. So let's do conjugation first. 잘 가르치다 ends in vowel, so you're gonna add 리을뿐만 아니라. So it becomes 가르칠뿐만 아니라. 저렴하다 ends in vowel, also same 리을뿐만 아니라. So it becomes 저렴할 뿐만 아니라. And 좋다 ends in consonant, so you're gonna add 을뿐만 아니라. So 향기가 좋다 becomes 좋을뿐만 아니라.
어울리다 ends in vowel. It's gonna add 리을뿐만 아니라. So it becomes 어울릴 뿐만 아니라. 리을 goes under. and 문화를 배울 수 있다. 있다 ends in consonants. You're gonna add 을뿐만 아니라. So it becomes 배울 수 있을 뿐만 아니라. So that's the conjugation. So let's take a look at each sentence. 우리 한국어 선생님은 잘 가르칠 뿐만 아니라 학생을 아끼고 사랑해요. So we're talking about my Korean teacher. 잘 가르치다 A. 학생을 아끼고 사랑하다 B. Not only that she or he teaches well, but also 학생을 아끼고 사랑해요. 학생을 아끼다. 누구누구를 아끼다. And to care. To care somebody. Okay. So 학생을 아끼고 사랑해요. Not only teaches well, but also care and love students. Okay, number one. 이 식당은 가격이 저렴할 뿐만 아니라 맛도 최고예요. We're talking about the 식당, the restaurant. This restaurant, 가격이 저렴하다. A, 맛도 최고다. B. 자, 가격이 저렴할 뿐만 아니라 가격이 저렴하다. Price is inexpensive. Okay. Inexpensive. And 맛도 최고예요. 맛, the taste is the best, which means like very tasty. The food is great. Okay. So this restaurant is not only the price is inexpensive, but also it has great food. Okay. Number two. 이 꽃은 향기가 좋을 뿐만 아니라 색깔도 예뻐요. We're talking about this flower. 향기가 좋다. A. 색깔이 이쁘다. B. So not only the smells is great, but also the color is pretty. 색깔도 예뻐요. Number 3. 잠시들 씨는 회사에서 사람들과 잘 어울릴 뿐만 아니라 일도 잘해요. So we're talking about Mr. 잠시들. 자, 잠시들 씨는 where? At work. 회사에서 사람들과 잘 어울리다. A. 일을 잘하다. B. So 사람들과 잘 어울리다. To get along with the people. Okay. Get along well with people, somebody. So 잠시들 is not only get along well with people at work, but also 일을 잘하다. Do good work. He is a good worker. He does the good work. Okay, number 4. 사회통합 프로그램을 신청하면 한국어와 한국 문화를 배울 수 있을 뿐만 아니라 한국 생활에 빨리 적응할 수 있어요. This is a little bit long sentence, but don't worry. 사회통합 프로그램을 신청하면 무엇을 신청하다. Again, like sign up for some program or register for something. 자, 사회통합 프로그램을 신청하면 if you signed up for 사회통합 프로그램, 자, 한국어와 한국 문화를 배우다. A. 한국 생활에 빨리 적응하다. B. Not only that you can learn Korean language and Korean culture, but also
you can. 자, 적응하다. 어디에 적응하다. To adjust. You can also adjust to a life in Korea. Living in Korea, the Korean life, the life in Korea. 빨리, quickly, you can adjust it. Okay, so in here, at this level, what you need to focus on is not memorizing vocabulary word by word, but not that. You have to memorize expressions. Okay, so memorize these expressions as the whole thing. Okay, so 누구누구를 아끼다, to care for someone, care for something. and 가격이 저렴하다. The price is inexpensive. and 누구누구와 잘 어울리다. To get along well with someone. Okay, and then 어디에 잘 적응하다. To adjusting to a new environment or new life or something. Okay, remember this one. Alright, 감사합니다.